হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মুস্তাক আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার আরেকটি নতুন ভিডিওতে। এই ভিডিওতে আমরা শিখব হচ্ছে ডিস্কো ড্রাম বিট। ডিস্কো ড্রাম বিট আসলে প্রপার হইতে বাজাতে গেলে পায়ে কিক হলে সবচেয়ে ভালো হয় আমার মনে হয় আর কি। তো যাই হোক, যেহেতু আমরা প্যাডে করব, প্যাডে যেভাবে পারি আমি যতদূর পারি আমার মতো করে শেয়ার করব। ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো যদি না লাগে ডিসলাইক দিবেন। থ্যাংক ইউ। শুরু করি। প্রথমে আমরা কিক আর হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্লোজ হাই হেড, এই দুইটা আমরা প্রথমে লেফট হ্যান্ড বাজাবো, দেন রাইট হ্যান্ড। ওকে, এইটার পরে হচ্ছে কিক আর হচ্ছে স্নেয়ার দুইটা একসাথে ফেলবো। তাহলে হলো কি, অ্যাগেইন ক্লোজ হাই হেড। তাহলে হলো আচ্ছা, এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম ভেরিয়েশন বলতে পারি আমরা। তো এই ভেরিয়েশনটা যদি আমরা একদম প্রপার ওয়েতে করি তাহলে কি হয়, ওকে, এটা গেল আমাদের ফার্স্ট ভেরিয়েশন। সেকেন্ড ভেরিয়েশন করবো যেটা লেফট রাইট রাইট। দেন হচ্ছে প্রথম অংশ, তারপর হচ্ছে সেম আগের বার, এটা সেম আগে ছিল, এবার হচ্ছে এটার প্রথম অংশ কি, সেকেন্ড ভেরিয়েশনের ফার্স্ট পার্ট হলো এটা ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট। আচ্ছা, এইবার হচ্ছে ফার্স্ট ভেরিয়েশন এবং সেকেন্ড ভেরিয়েশন
এই দুইটা আমরা একসাথে আমাদের মতো করে করব। এটা আমি যেভাবে বলছি এরকমই বাজাতে হবে এমন কোনো কথা না, আপনারা আপনাদের মতো করে ভালো লাগে যেভাবে, অথবা আপনারা গানের পার্ট, গানের বিভিন্ন অংশ থাকে না, এই অংশে আপনারা গানের যে অংশগুলো যখন চেঞ্জ হয়, চেঞ্জিং অংশগুলোতে এক এক অংশ এক একটা বাজাতে পারেন। তো প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশ, প্রথম ভেরিয়েশন এবং দ্বিতীয় ভেরিয়েশন আমরা একসাথে করব। প্রথম ভেরিয়েশন ছিল, সেকেন্ডটা ছিল, দুইটা একসাথে করব। ওকে, এখন আমরা এইটার সাথে ওপেন হাই হেড অ্যাড করতে পারি এরকম। ওকে, এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দুটো একসাথে, দেন হচ্ছে আবার আচ্ছা, এইটার আমরা একটা ভেরিয়েশন করতে পারি, সেটা হচ্ছে এইটা। আচ্ছা, এইটাকে আমরা আবার দুই হাত দিয়ে এই যে ক্লোজ হাই হেটে এখানে এনে ঘুরতে পারি। কেমন?
খুবই সহজ। প্রথমে কিক ক্লোজ সাইড একসাথে 2 হাত পড়বে, দেন হচ্ছে লেফট হ্যান্ড এখানে, রাইট হ্যান্ড ওপেন হ্যান্ড। সেম জিনিসটাই স্নেয়ার আর কিক একসাথে পড়বে। প্রথমে ক্লোজ হাইড কিক একসাথে পড়ছিল, এখন হচ্ছে স্নেয়ার আর হচ্ছে কিক একসাথে। অ্যাগেন সেম। এটাই হচ্ছে আমাদের, আমরা আপাতত আজকের ক্লাসে এই কয়েকটা ভেরিয়েশন করব। নেক্সট ডিস্কো ক্লাসে আমরা আরও অনেক ভেরিয়েশন করব। আমাদের কি কি ছিল? প্রথমে ছিল হচ্ছে এটাই ছিল। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আপনারাও খুব সেফ থাকবেন। আর আমার চ্যানেল যদি পারেন একটু প্রমোট করবেন, ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন, আর মতামত জানাবেন আপনাদের কমেন্টে যে কেমন লাগলো আমার ভিডিও, বা আপনারা কি টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে শেয়ার করলে ভালো হয়, এসব জানাবেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম।